Tem umas paisagens surreal. Mas essa é excepcionalmente bonita. Okay. Boa noite a todos. Bem-vindo, bem-vindo, Gianni. Geshe-la Tashidelek. Today is the last and the most important day for our Shantideva teaching. Over to you, Geshe-la. Okay, so Tashidelek and good evening. So I think today we are in stanza 21, right? We already studied the 21st. Geshe-la, you have to unmute yourself. No, he's unmuted. You're mute. No, he's not unmuted. It's unmuted. He's not muted. Yeah. Yeah. Yes, you're good. Can you hear me now? Yes. Oh, okay. I think you commented a little bit on the 21st stanza, but okay. So we are 22nd, right? Yes. 22nd. Okay. So stanza 22 is the second patient, the patience of understanding the reality. So we finished now the patience of willingly enduring suffering. Now this is the second patient, the patience of understanding the reality. So here it's saying, as I do not become angry with great source of suffering such as jaundice, then why be angry with animate creatures? They too are provoked by conditions. So now we need to understand. I can hear them. Okay. So we need to understanding the something like a reality, which means we need to go a little bit deeper in order to tolerate, in order to, apply your patience when you're engaging with any difficult situation, when you encounter with a difficult situation. So which way you should look, because simple logic is, if you feel angry, and that anger will destroy you, right? So if you feel patience, then that patience will protect you, will save you. So because of your benefit, you choose anger or you choose patience, right? If you choose anger, that means you're not smart at all. So if you choose the patient, that means you are really care yourself. You are really taking care of yourself. But when you certain situation, when you encounter, it is so difficult to feel patience and forbearance. So what should we do here? So here the stanza 22nd is saying, as I do not become angry with great source of suffering such as jaundice. So when you got something sick, right, or fever or diarrhea or any sick, so you will not feel angry to the disease, right? Nobody feel angry to their own disease, but you are suffer because of that disease, but you're still not angry to the disease, right? Similarly, you're saying, then why be angry with the imminent creatures? They too are provoked by conditions. Why we are not angry to the disease? Because disease themselves, it's not come us to harm us. It's some kind of circumstances, right? Either food or either whatever reason, so that disease create that. So now because of the disease, you have a suffering.
So similarly, here the reason, then why you be angry with other sentient beings, like other human beings, imminent creatures, which are the human beings and sentient beings, the being who have consciousness, right? Who can breathe, consciousness. So these beings, why you be angry with them? They too are provoked by conditions. They bad behave or whatever they're doing, all this, you suffer because of their shouting to you or they abused you or whatever, but why should you feel angry to that person? Because he or she also, they too are provoked by condition which are their anger, their hatreds. So their negative emotions create these harmful actions, right? So then this person is same like a disease. It's not just the person has full kind of independently can harm you, because of that person is provoked by the negative emotions, their anger, ignorance, ego, some kind of negative emotion provoked by, encouraged, or what you call stimulate or influenced by this negative emotion. That's why they behave violent. That's why you suffer. Because of that reason, there's no reason to hate to that person. Same, there's no reason to hate to the disease. But same thing is that disease can harm you, right? That person can harm you. Similarly, you not hate to the disease, same. You can't hate to the person. Both of them are same reason. So that's how it's called patience of understanding how things going on, reality. Então, Geshe-la deu boa noite para todos nós. E então, na semana passada, nós terminamos de ver o primeiro tipo de paciência, né, que é a disposição em superar o sofrimento, né, em aceitar e superar o sofrimento. Agora, esse verso 22, ele fala sobre a paciência que vem da compreensão da realidade, né? Então, da mesma forma que eu não sinto raiva com grandes fontes de sofrimento como a icterícia, então por que sentir raiva de criaturas vivas? Estas também são originadas por condições. Então aqui as duas primeiras linhas, né, falam assim, por que eu vou sentir raiva? Não, antes disso, né, tem uma lógica que é simples, antes disso. Tem uma lógica simples que é assim, se eu sentir raiva, a raiva vai me destruir. Se eu cultivar a paciência, ela vai me proteger, né? Então, que escolha que eu faço, né? Se eu escolher a raiva, isso não é uma coisa muito esperta da nossa parte, né? Se eu escolher a paciência, isso denota um pouco mais de inteligência, um pouco mais de autocuidado, né? Significa que eu tô cuidando de mim mesma, né? Mas a gente entende essa lógica, só que na hora que a coisa acontece, né? Que a gente tá no meio da confusão, é difícil, né? Cultivar a paciência. A gente um pouco esquece isso, né? Então, essas duas primeiras linhas, a gente precisa refletir sobre isso. Então, as duas primeiras linhas, elas falam assim, quando você tem uma doença, como a icterícia, por exemplo, que é o exemplo dado aqui por Shantideva, quando a gente tem uma doença e a gente sofre por causa dessa doença, embora a gente sofra, a gente não fica com raiva da doença. A gente entende que a doença veio por circunstâncias que aconteceram, sei lá, comida ou qualquer outra circunstância que acabou resultando numa doença, que acabou resultando no sofrimento. A gente não fica com raiva da doença. Então, da mesma forma, por que a gente ficaria com raiva de alguém que se comporta de uma forma negativa e por conta desse comportamento nós sofremos? As criaturas essas vivas, né, os seres humanos, né, que causam sofrimento para nós por conta de um comportamento negativo, eles também são influenciados e são provocados e são influenciados por emoções negativas. Eles são, por conta da negatividade, da raiva, de todas as emoções negativas que eles sentem, que eles têm comportamentos negativos que nos fazem sofrer.
né? Mas nós ficamos com raiva. Nesse caso, a gente fica com raiva da pessoa que tem esses comportamentos. Quando a gente tem uma doença que nos faz sofrer, a gente não fica com raiva da doença, porque a gente compreende que a doença vem por conta de várias circunstâncias. Quando é uma pessoa que nos faz sofrer, a gente não compreende que esse comportamento vem por conta de várias circunstâncias, né? Então fica difícil de a gente aplicar a paciência nessa situação. Então, a gente precisa entender mais profundamente como as coisas acontecem, entender mais profundamente a realidade. So that's why we should think, when somebody who hurts you very badly, maybe in the past, somebody, you're still keeping something like a very bad memories, right? Oh, when I was young, somebody done to me, my friend abused me, always have some kind of story there. And you're holding that pain. And you're sitting with this pain decades and decades. And the result of that, it makes you depressed. It makes you so angry, right? So if you don't give up that, so that's why you call forgiveness. You have to give up this. So in order to give up, some people, it's very hard to give up this pain. They feel like, oh, if I just give them, what you call, if I forgive this thing, that means, I accepting this problem or something. We always have something like a reason to not give up. Then the result, it hurts you every day, right? Pain. And it's not only that, you're living with that painful mind. It's always its effect to your daily life, to your family and your friends, everywhere. So only the smart thing is, okay, just holding this pain will not going to benefit to you. It's not going to benefit to other people. Instead of it will destroy you. So what should I do? How should I change my mind? I still keeping this harmful thinking to these people, but it's hurting me. So how should I do that? So this stanza 22, some of the people thinking, why this hurting me? Why this guy harm me, right? You say, why my family done this to me? So we always questioning. But the simple thing is, because of they are, provoked by conditions, the last line, right? Because they are provoked by the negative emotions. So they have no control. When they become too much angry, too much greed, too much arrogant, too much attachment, whatever negative emotion, when they become so strong that they don't have any, freedom. They have to follow with this. Then all those bad behavior, whatever they've done. So therefore, because of that reason, you should understand, yes, same we are not angry to the disease. Same time, we shouldn't be angry to the person. The person is provoked by these conditions, this negative emotion condition. So there's no reason. He or she has no choice because they are drunk or dominant by those negative emotions. So understanding that will give you certain type of the forgiveness, helps to forgive, right? Helps to apply your forgiveness practice. Então, muitas vezes as pessoas nos magoam de alguma maneira no passado, há muito tempo, e a gente traz aquelas memórias negativas, aquela dor que vai nos fazendo sofrer ainda mais. Parece que alguma coisa que nos faz sofrer durante muitos anos, nós mesmos sofremos, as pessoas à nossa volta sofrem, né? E a gente não consegue soltar essa história de dor, de mágoa, né? Mesmo aquilo nos ferindo, nos doendo, a gente não consegue soltar, a gente não consegue perdoar, né, essas questões que nos machucaram no passado. Então, ainda que a gente entenda isso, às vezes é difícil soltar, né? Então, como é que a gente
pode fazer para abrir mão dessa dor que faz com que a gente sofre, que destrói nós mesmos, que destrói as outras pessoas à nossa volta? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode mudar a nossa mente nesse sentido, né? Então, o verso 22, ele fala sobre isso. Então, por que sentir raiva de criaturas vivas que também são provocadas por condições? Eu vou mudar essa tradução, mas provocadas por condições, né? São influenciadas por condições. Então, essas pessoas que nos causaram algum tipo de mal, por algum tipo de comportamento negativo, elas estão sujeitas a condições também. Elas estão sob a influência de emoções negativas. E quando essas emoções se tornam muito fortes, como a raiva ou o apego, quando isso se torna muito forte, elas podem não ter controle. E aí, os comportamentos que elas têm, então, nos ferem, nos machucam, e a gente guarda essas memórias ruins, né? Mas se a gente puder compreender que da mesma forma que a doença que nos faz sofrer é determinada por condições, o mau comportamento dessas pessoas que nos faz sofrer também é determinado por condições. Então, se a gente tiver esse tipo de compreensão, isso pode nos ajudar a entender que as pessoas, quando elas se comportam de uma forma negativa e ferem os outros, é como se elas estivessem bêbadas por emoções negativas. Elas não têm controle, né? Então, se a gente consegue compreender isso, isso pode nos ajudar a perdoar. Ainda que esse perdoar não seja aceitar, que é um tipo de questão que a gente tem, né? Concordar. Mas se a gente compreende a situação, isso pode nos ajudar a perdoar e, por fim, nos livrar dessa dor de carregar essa mágoa dentro de nós. So it's called understanding, living under the influence of negative emotion. The person is no reason to hate, right? That's how it's called. And understanding the person, he or she who lives under the influence of negative emotion, therefore, there's no reason to hate to those people who harms you. So this stanza and the next stanza, the stanza 23, also same. Although they are not wish for the sickness arise, and likewise, although they are not wish for these disturbing conception forcibly arise. So same, the person, when he or she getting very sick, right? When they got very sick, the sickness, the person, he or she, do they really wish to be sick? Of course not. They do not have, the desire, wish to have that sickness. But disease themselves arise, right? Themselves, they come. There's no control. Even they do not wish to have the disease, but disease arising themselves. Similarly, these people, likewise, although they are not wish for what? Not wish for angry, not wish for negative emotion. Nobody has wish, to be angry. I always say, general, as the human beings, we always want to live happy. We always want to live peace. That's our nature, right? Wish to live happy is not influenced by religion, culture. It's just by birth, right? I always use the example, the newborn baby who have no idea who is their parents. They have nothing. His brain is completely empty. But as soon as that baby suffer, what she do? She cry, right? Nobody teach her, you should be cry. That means that baby who do not want suffering, nature there, by birth, as soon as they suffer, she cry. When she very happy, she smile and comfortable, stay calm. So that means through her body language, we know this newborn baby do not want suffering, always wants to live happy. That feeling, that desire, not influenced by culture, religion, family, it's just newborn baby. That means this is nature by birth.
we all have that saying. As a human beings, our nature is very pure, just wants to live happy in peace. Because of that reason, nobody wants to show anger face, right? As a human beings, I'm always saying, we spend so much money, so much time to make this face beautiful, right? We put things out there, color, whatever. Sometimes I was saying our face become quite expensive. So this expensive, beautiful face do not want to destroy it. Nobody, right? We want to keep that beautiful face. But who's destroying? When you become angry, right? When you feel angry, that beautiful face turn into very scary face. Scary face, which means very ugly face. Nobody wants to see that face, right? Anger face. So even they do they have wish to show that ugly face? Not. They do not have desire to show this ugly face. They want to show beautiful as a human beings. Similarly, but this ugly face comes, arise themselves. You have no control, right? Similarly, likewise, your negative emotions like anger, hatred, all this negative emotion, as a human beings, we do not have desire. We do not have wish to have this negative emotion. We don't. But negative emotion, that disturbing conception, which means distracted emotions, are forcible arise. They come themselves, forcible, very strong, arising. So person have no control, right? When this negative emotion arise themselves very strongly force, then the person is just very weak. And because of that, then that person will act violent, right? Mistake. And that's how all this problem create. So that means the problem, the troublemaker is not the person. It's he or her negative emotions, their anger, their negative emotions, not the persons. Então, compreender que a pessoa que está sujeita às emoções negativas, compreender que as pessoas estão sujeitas às emoções negativas, elas são influenciadas pelas emoções negativas, a gente entende que a gente não tem razão para odiar as pessoas, né? Então, verso 23, ele fala assim: embora não sejam desejadas, essas doenças surgem. Da mesma forma, embora não sejam desejadas, essas concepções perturbadoras forçosamente surgem, né? Então, embora a gente não queira ficar doente, ninguém quer ficar doente, a doença surge, não é? Ninguém deseja ficar doente, está fora do nosso controle, mas ela surge do mesmo jeito, mesmo a gente não querendo. Da mesma maneira, ninguém deseja sentir raiva ou deseja sentir nenhum tipo de emoção negativa, né? Os seres humanos, eles, por natureza, de uma forma inata, assim, eles querem ser felizes, querem se livrar do sofrimento. Nenhum deles, nenhum ser humano deseja sofrer, né? Então, Geshe-la sempre cita esses dois exemplos, os nenezinhos recém-nascidos, né? Que não precisam aprender a chorar quando sentem qualquer tipo de dor, qualquer desconforto. Nenezinho sente um desconforto, berra, não precisa ninguém ensinar, né? Ninguém ensinou. Eles nascem sabendo chorar quando sofrem, né? E nascem sabendo sorrir, relaxar quando tá tudo bem. Então isso é natural, é um desejo puro de nós, dos seres humanos, né? A natureza pura nossa é desejar ser feliz. Outro exemplo que a gente sempre cita é quando a gente se arruma todas, especialmente as mulheres ou os homens os vaidosos, né? Arruma, gasta um dinheirão para ficar com uma cara bem bonita, maquiagem não sei qual, tratamento de beleza não sei qual, não sei tanto que a gente gasta no rosto para ficar tudo bonito. Um instante de raiva, aquela cara bonita se transforma numa cara horrorosa que ninguém quer ver, né? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer ter um rosto amedrontador, assim, que ninguém quer olhar, né? Ninguém deseja isso.
Então, mas as pessoas, quando elas estão tomadas pelas emoções negativas, que nesse verso Shantideva fala como sendo as concepções perturbadoras, quando eles são tomados por elas, eles não têm escolha. Eles perdem todo o controle, se tornam fracos frente a essas emoções. E eles, então, agem de forma violenta, de forma equivocada. Mas o que a gente precisa compreender aqui é que o encrenqueiro da história, que o criador de problema da história não são as pessoas, os seres, são as emoções negativas. So then the next stanza is also similar. Without thinking, I shall be angry. People become angry with no resistance. And without thinking, I shall produce myself. Likewise, anger itself is produced. So, first two line is the person. The person, he or she, without thinking, I shall be angry. People become angry with no resistance because that anger is so strong. They can't stop this emotion, right? It's so strong. Like when you feel angry to the other, can you able to stop that? Very difficult, right? It's very powerful. Similarly, when you look at other people out of that anger, when they act, you should think first. Without thinking, he or she shall be angry. People become angry with no resistance. These people are not thinking. They are not thinking, I will be angry. I want to be angry. They have no intention to be an angry person. But that anger is so strong, with no resistance. You can't stop this. So person, you should think first, because when you look, the person becomes so angry and doing things, you always pointing to the person. You don't really understanding he or she, how much they suffer, right? We don't see that. Their mind is what's they're going on. We don't see. We just judge to the person. Oh, so bad this. So that's how we accusing them, complaining them. But the reality, if you're understanding that person, if they really wants to be, they have an intent to be angry, of course not. So why? Because their anger is so strong. They can't resist. They can't prevent, they can't stop this anger, too strong. So we should first understanding that person, what's going on, right? Then second two line is the emotion. First line is to the person. Second two line, third and fourth line is, and without thinking, I shall produce myself. Without thinking, I shall produce anger, hatred, whatever. Likewise, anger itself is produced. So that person, he or she, not thinking, I should generate anger, right? I should create me anger, angry person. So they don't think I shall produce anger, but anger itself produce. He or she don't have any, what you call, freedom. And that's not their choice. It's forceful, without choice, that anger produce themselves, into that person. So it's arise themselves without intent. So knowing that, so then you should look all these, the pains or all the drama, whatever going on in your family, in your society or workplace, wherever. So first you're thinking these people, that people themselves, not I shall be angry. They don't think I shall be angry. People become angry with no resistance. Second, and without thinking I shall produce the anger. So right, they're not thinking I will produce anger, but anger is so strong, itself produce. So they have no control. So knowing, look on that perspective to these people.
it can tremendously helps you to give chance to tolerance, patience, forgiveness. Então, verso 24 é o seguinte: sem pensar, vou ficar com raiva, as pessoas ficam com raiva sem resistência. E sem pensar, eu devo surgir, da mesma forma, a raiva é produzida. Então, as duas primeiras linhas dizem respeito às pessoas, né? Então, toma por base você mesmo, assim. Quando surge a raiva, quando a raiva surge, é fácil controlar? É fácil impedir que ela surja? A gente sabe que é difícil, né? Mas quando a gente vê o outro, a gente não se lembra disso, né? A gente aponta, a gente acusa, a gente dificilmente se lembra que para as pessoas também, elas não... que o outro ela também não fala, eu vou sentir raiva agora, e pronto, fica com raiva. As pessoas não fazem isso. A gente não faz isso, as pessoas também não, né? Então, ninguém pensa, eu quero sentir raiva, e daí fica com raiva. As pessoas não têm essa intenção, né? Então, se a gente se lembrar disso, talvez a gente possa deixar de apontar, de criticar, de acusar quando o outro sente raiva, né? Quando o outro sente raiva, a nossa tendência é essa, a gente aponta, acusa, a gente não vê a mente do outro, a gente não tem como ver a mente do outro, a gente não entende o sofrimento que o outro está passando, né? Mas a gente julga, a gente acusa, então a gente precisa compreender, né, que ninguém tem intenção de sentir raiva. A raiva surge sem a pessoa ter essa intenção, e dificilmente ela consegue impedir que isso aconteça. Então as duas primeiras linhas falam das pessoas, né? Da pessoa. As duas últimas linhas falam da emoção em si. A raiva também não fala assim, agora eu vou surgir, né? Ela simplesmente surge, né? Ela não tem... Ela é muito... tem um poder, ela é forte, né? Ela simplesmente surge. Então, se a gente entender essa estrofe direito, né? A gente vai ver que todo o drama, né? Toda a dor, todo o drama nas famílias, na sociedade, a gente... compreendendo esses versos, né? A gente pode, então, dar uma chance para a tolerância, para a paciência, para o perdão. Se a gente se lembrar dessas 4 linhas aqui, a gente pode dar uma chance para a paciência. Then the next stanza 25, all mistakes that are and all the various kind of evil arise through the force of conditions, they do not govern themselves. So all the mistakes that are, the people who make a mistake, these people, all of these mistakes are, and all the various kind of evil. So the mistakes may be what you call their anger, their hatred, all kind of these, and the various kind of evil. So which is the negative actions, like a negative karmas, they act, right? Violent actions, whatever they do, all of these various kind of evil come from where? Arise through the force of conditions. So all these evil actions arise through the force of condition, not by themselves. They do not govern themselves. They do not have power to control this. All these bad behavior, actions, the mistake they're doing, it's all of these are the power, the force of condition, like their self-centered, their greed, their arrogance, their attachments, their anger, their selfish. There are a number of these conditions, the negative emotions, force of this condition, they do not have governed themselves. They can control this because all these bad mistake they're doing is because of this mental affliction. This poor guy is the victim of these mental afflictions, negative emotions. So he or she can't do that much because the power, the force of this mental affliction, they can't control these things. So they do not govern themselves. So looking on this perspective to the person, like you should look deeper level.
not only the bad side, but why they're doing this. Why they're doing this. Either they might be through the force of ignorance, through the force of selfish, through the force of greed, arrogance, attachment, something, mental affliction is too strong, right? They can't control, they can't govern themselves. These negative emotions took over this person. That's why they act like evil actions, all those mistakes. That's why it creates all these sufferings. So if you look from that perspective, then there's something, there's something reason to feel forgiveness to that person. There's a reason. You can see the reason why you should forgive, the reason why you tolerate this. You find there's something reason. So if you don't see any reason, then it is very difficult to feel tolerance, forgiveness. If you don't apply the tolerance, forgiveness, then result, you will become angry, right? That anger will arise. Then that will destroy you. So that's why, looking for these reasons, to always look to find the reason why you should feel tolerate, forgive to those people. Então, verso 25 é assim: todos os erros que existem, todos os vários tipos de mal, surgem por força de condições. Eles não têm controle sobre si mesmos. Então, todos os indivíduos, todas as pessoas que cometem erros por força da raiva, por força do ódio, ou más ações, por força do karma, né? São ações, né? Por karmas negativos. Tudo isso surge em função de condições, por força de condições. E as pessoas não têm poder para controlar essas condições. Talvez autocentramento, talvez as próprias emoções negativas, elas não conseguem controlar. Então, essas pessoas são, na verdade, vítimas das emoções negativas. Então, a gente, olhando assim, a gente pode compreender as coisas de um outro nível, de profundidade, né? A gente consegue compreender o porquê de as pessoas agirem da forma negativa como elas agem, né? Por que elas estão fazendo isso? Por ignorância, por autocentramento, por karma negativo, por aflições mentais. Por conta de tudo isso, é como se tudo isso tomasse o controle nas mãos, né? E aí surgissem as ações negativas, que daí causam sofrimento. Mas se a gente consegue enxergar dessa maneira, dessa perspectiva, a gente tem uma razão para cultivar a tolerância, o perdão, a paciência. Se a gente não encontra nenhuma razão para as pessoas agirem da forma negativa como elas agem, aí se a gente não encontra nenhuma razão para isso, né? Então a gente não tem razão para cultivar tolerância, para cultivar paciência. A gente vai acabar sentindo nós mesmos, nós vamos acabar sentindo raiva e nós mesmos vamos ser destruídos, né? Então, por meio dessa perspectiva, a gente encontra uma razão que nos permite cultivar a tolerância, a paciência e o perdão. So then the next, these conditions that assemble together have no intention to produce anything. So these conditions who causes you suffering, all these negative emotions, all the conditions who create the suffering, these conditions themselves, or the collection, the assembly together, the collections of these conditions have no intention. They don't have intent to produce suffering, to produce all those problems. Same time, neither does they product the result of the suffering. Suffering themselves also have no intent to be suffer, to create the suffering. The causes have no intention to make a suffering. The suffering result also, they do not have intention to make these things. But when these things arises, the person don't have any control, no freedom. It's just going on that way. And a result, it harms to everybody's. But all of these things not intent. The causes have no intention. The results of also don't have intent. But
When they arises, it hurts, harms. Like for instance, you do not have intent to harm yourself, right? You always want to live happy. But when that anger arises, it hurts you, it harms you. But do you have intent to harm yourself? Not. But this emotion arises, result, it harms you. Similarly, all these conditions and results, they do not have that intent. But when it arises, it creates all this suffering. So therefore, there's no reason to feel, the point is, there's no reason to feel hate, angry to those people who create sufferings towards us. Então, o verso 24 é assim. Desculpa, o verso 26, desculpa. Essas condições que se reúnem não têm a intenção de produzir coisa alguma, e nem o que resulta disso tem a intenção de ser produzido. Então, as condições, as emoções negativas, tudo que se reúne ali, né, não tem a intenção de produzir nenhum sofrimento, ou nenhum resultado, né? Quanto mais um sofrimento, quer dizer, o próprio sofrimento não tem intenção de causar sofrimento, né? Simplesmente as condições se reúnem e o resultado é que a pessoa não tem mais liberdade, ela não consegue mais agir de uma forma que não seja negativa e isso acaba machucando, né? Então, o ponto é que não existe uma intenção de ferir, né? Por exemplo, quando a gente... Vamos pensar que a gente não tem intenção de produzir sofrimento para nós mesmos, né? De nos machucar. A gente não tem essa intenção. A gente tem a intenção de não sofrer. A gente não tem a intenção de causar mal para nós mesmos. Mas, quando surge a raiva, a gente sofre, não sofre? A gente se machuca, não se machuca com a raiva? Então, da mesma forma, a gente não tem intenção de se machucar, mas quando a raiva surge, a gente sofre. Da mesma forma, quando as condições e os resultados surgem, eles não têm intenção de ferir, mas ferem. O ponto é aqui a gente entender que não existe razão para sentir raiva das pessoas que criam sofrimento para nós, porque não existe essa intenção. As condições simplesmente se reúnem e os resultados são produzidos, mas nada disso de uma forma intencional. Portanto, não há razão para a gente sentir raiva. So now all this concept, what they're talking about is, so everything depend on its own cause and condition. So they have no freedom themselves. So that the person who doing this bad behavior, whatever, they also causes by their negative emotion, external condition, causes condition. It's not by the person. And these causes like anger and all these emotions, they also depend on its own causes. Anger itself do not have wish to arise. Because of the causes it arises, anger arises, right? So anger also don't have some kind of power to arise themselves. That anger is also depend on its own causes. And that causes, when you look at, that also depend on its own causes. So when you go, you will not going to find where you hate, because everything there are depend on its own causes, condition. You can go, you will not going to find anything. That's how we should think, because when you feel angry, hate, what's the goal is, our mind is seeing that object where you anger, when you hate, that object is something solid. This is the object who's the troublemaker, who hurts me, who harms me. You're thinking every negative, every suffering is come from there. We're just thinking that. But if you go that, who is that? Is that person, or he or she's behave, or their emotion, where if you go it, that person is depend on all causes condition. And these causes conditions are dependent on its own causes condition. And that cause condition, you go, you never find it anything. So when you see this way, then you feel like there's nothing to hate, something solid. There's nothing, any solid object there to hate there.
right? That's how you should break it down. Your anger, your hatred, your harmful intents you have can break it down through understanding of dependent origination. Everything's are dependent on its own causes conditions. Então, o que esse conceito todo assim está querendo nos dizer, né? O que significa tudo isso? O Geshe-la está tentando mostrar para a gente que todas as coisas dependem de causas e condições. Elas não surgem por si sós, de uma forma... elas não têm poder para surgir por si sós. Então, a raiva, todas as emoções negativas, elas surgem também por causas e condições. Elas não têm uma intenção em si mesmas, né? Então, a raiva tem as suas próprias causas e condições, que por sua vez tem suas próprias causas e condições, que por sua vez tem suas próprias causas e condições, indefinidamente, né? Então, o que acontece quando a gente reflete dessa maneira? A gente não consegue encontrar ninguém para odiar, nada para odiar, porque a gente vai entendendo que existe toda uma cadeia de causas e condições infinita. Quando a gente vai procurar, a gente vai e não consegue encontrar, né? Então, por que a gente precisa refletir sobre isso dessa maneira, né? Porque quando alguém nos fere, nos causa algum sofrimento, a gente aponta para alguém que é o culpado, que é muito sólido, e daí a gente aponta e fala, você me fez sofrer, todo o sofrimento do mundo vem de você, a gente aponta e odeia aquilo, e sente raiva, né, da pessoa. Mas aí quando a gente vai procurar, a gente fala assim, mas peraí, eu tô com raiva da pessoa, do comportamento da pessoa, da emoção que a pessoa sentiu, e a gente vai procurando o que causou, que condição, a gente não encontra nada, né? A gente nunca encontra. Então, no fim, não existe nada para ser odiado. Fazendo essa prática, compreendendo a originação dependente de todas as coisas, isso pode nos ajudar a reduzir muito a nossa raiva, nosso ódio, compreendendo a originação dependente. So then next, a few stanzas around here, these are actually specific to the people who believe on certain type of the philosophy. So, and I think it's not that much related with ordinary people. So the first 27 stanza is specific ancient Indian philosophers, the school called the Sangha tradition, the Sangha philosophers, they believe in certain things. So based on their belief system, so they try to deal with these emotions. So Sangha is the one of the very, very oldest philosopher school tenets in non-Buddhist. It's not the Buddhist, it's the non-Buddhist, tenet or school, one of the oldest school. So according to their belief, they're saying that which is assert as primal substance, right? Primal substance. They believe this entity is called the primal substance, which like all the things are created by that. It's all the things, it's not used specific create, so emanate by primal substances. So everything's. So which assert that primal substance and that which is imputed as a self. So the self, which according to that philosophy, they use called the Atman. So the Atman, which called the soul which emanate by primal substance, that entity, who emanate that soul. So which is imputed as a self. Imputed, why they use Shantideva, imputed, which means from the Buddhist perspective, they're not believing that type of self, the soul, which is, that's why called imputed. They label as a self. They label doesn't mean they truly exist. They believe that based on their own
tenets, school, right? So primal substances or emanate the soul, since they are unproduced, do not arise after having purposefully thoughts, I shall arise in order to cause harm. So, and that one and the next stanza both. So these two stanzas, what the point is, because when you believing in some kind of entities, primal substances, soul, all these kind of things, they believe all of these things exist solid, absolute, independently, solid there. So these are the things, when they engage into the problem, you suffer. So suffering is because of that soul is creating this problem. So there is something solid object there to hate, to feel hate to them, because you already create something solid object there. So when you have that solid object, then it's more easy to feel hate, right? I will give you later more explain about this. So that's why here, what this stanza 27 and 28, purposefully thought, I shall arise in order to cause harm. If they are unproduced and non-existent, they whatever wish they have to produce, harm will be also not exist. Since the self, the soul, will permanently apprehend its object, it follows that it will never cease to do so. So these two stanzas mainly, that type of soul, that type of primal substances are not exist at all. They are not exist. But your philosophers, tenets, just you believing, but the reality, these things are not exist at all, because he is saying this soul, which is called permanent, unchanging. General soul is very, very one of the most complicated word, because everybody used that soul, the terminology, the word we used. But if you ask what's mean by soul, Atman, then each individual has different meaning. So we're using the same word, but the meaning behind there is so different. So sometimes from the Buddhist perspective, we call an-atman, right? No soul. So an-atman or no soul, if that means self is not exist, what does that mean? Because that word makes very complicated. Now, simple thing is, when the Sanskrit word Atman translate into English, the soul we're using right now, that type of soul, which called three criteria of the self. Three criteria of the self is called soul. So I'm using the soul, which means three criteria of the self. So what are the three criteria? First, exist independently, solid, absolute. Second criteria is unitary, means partless. They don't have parts. It's just only one, unitary, right? The third criteria is called permanent, unchanged. It's always there. So these three criteria of the self is called soul, which is non-Buddhist philosophers. All of them believe that soul. So Buddhist saying, if that soul is permanent, unchanging, then you feel suffering, you feel happy, nothing changed anything. It's permanent. It's always the same, nothing changed. So if that self is, or that soul is exist, then say sin self would permanently appear in the object. So if they're apprehending the objects, they're apprehending objects permanently every day, because they are permanent. So soul, sometimes they appear the object, sometimes not, sometimes engaging this, sometimes not engaging. They're many changing. So it's not going to change, because
these are permanent, unchanging. Because of that reason, these two stanzas point is that type of soul does not exist. So there is no reason to hate, to feel angry, to accused to that self or primal substances, because these things are not exist. That's the main point of these two stanzas. Então, os versos 27 e 28, eles falam sobre a filosofia Sankhya, que é uma das filosofias não budistas mais antigas. Segundo essa filosofia, existe uma substância primal, né? Uma substância primordial, de onde tudo emana. Né? Então, todas as coisas emanariam dessa entidade única, assim. Então, esse é o que a filosofia Sankhya entende, né? Acredita. É o sistema de fundamentos da filosofia Sankhya, né? Então, aquilo que se afirma ser a substância primordial e que é imputado como um eu, né? Porque dessa visão Sankhya surge a noção de um eu, do Atman, ou de uma alma, né? Nesse contexto aí. E para a filosofia budista, para todas as escolas budistas, esse eu, né, sólido, independente, não existe. Então aqui o Shantideva fala isso. Então e o que é imputado como eu, que é rotulado como eu, né? É o Shantideva falando que não existe, mas é chamado de eu, né? Uma vez que não são produzidos, não surgem depois de terem pensado propositalmente eu surgirei. Se eles não são produzidos inexistentes, então qualquer desejo que eles tenham de produzir o dano também não existirá. Uma vez que esse eu apreenderia permanentemente os seus objetos, segue-se que nunca deixaria de fazê-lo. Então, qual que é a visão dessa filosofia Sankhya, né? A visão é que existe essa entidade que existe de forma sólida, né? E que, portanto, você pode odiar quando acontece alguma coisa e se refere a essa entidade. É mais fácil você apontar algo que exista solidamente, concretamente, que você pode odiar, porque fez tal coisa, né? Isso é o que os Sankhya compreendem. Mas essa palavra alma, né, ou Atman, que os Sankhya entendem, é uma palavra complicada, porque é uma palavra muito usada, né? Alma é uma palavra usada em muitas tradições. Mas aí, quando você vai perguntar o que você quer dizer com alma, aí cada um explica de uma forma diferente, né? Mas o que o budismo nega, né? Qual é o Atman que o budismo nega como sendo Anatman, né? O budismo nega 3 características dessa alma. Nega essa alma que tem 3 características, 3 critérios da alma, né? Um dos critérios é de que essa alma, esse eu, existe de forma independente, né? Sólida, imutável. Não, primeiro, independente. Segundo critério, que existe de uma forma unitária, que não é composto por partes, né? E terceiro critério, que ela é permanente, ela é imutável. Então, esses são os critérios de alma que a filosofia budista nega, né? Não existe na filosofia budista algo que corresponda a esse conceito de alma, né? Então, o que o Shantideva está explicando aqui? Ele está derrubando isso, porque uma vez que isso não exista, né? Então fica mais fácil de apontar alguma coisa que a gente vai sentir raiva, né? Então ele está derrubando essa noção de uma alma permanente. Ele fala assim, como é que pode uma coisa ser permanente, né? Que não muda nunca. E daí, então, cada vez que ela apreende um objeto, ela não muda? Cada vez que ela se relaciona com um objeto, ela não muda? Claro que ela muda, ela presta atenção numa coisa, depois presta atenção em outra, conforme, né? É claro que ela muda. Então não existe isso, né? Então esse conceito de uma alma imutável não existe. Então a gente não tem não tem razão para apontar alguma coisa que a gente possa odiar, acusar, né? Uma vez que essa entidade independente e imutável não existe. And the next, I think the stanza 29. So stanza 27 and 28 is the, specific, talking to the Sangha philosophers.
based on their belief system, dealing with their anger. Then stanza 28, not 28, 27 and 28, okay. 27, 28, now 29. So stanza 29 and 30 is another non-Buddhist philosophers. It's called Nyaya. So Nyaya is one of the Hindu philosophy school. And of course, they are very, if you study on these philosophy, they have lots of important, the philosophy. They have great philosophies there. Sangha and Nyaya, both of them are the ancient Hindu philosophers. So this one, stanza 29 and 30, is dealing with based on Nyaya's philosophers. So I don't need to go very detailed, give you the point. I think that's, otherwise if I go that and I have to explain detail about the belief system, it will take lots of time in there. So the 29, furthermore, if the self were permanent, it will clearly be devoid of actions, just like space. So even if it met with other conditions, how could its unchanging nature be affected? So furthermore, Nyaya philosopher, if the self is same like a soul, they also believe that same type of the self, which call the three criteria of the soul, were permanent, right? They believe that soul is permanent. So that's why this philosopher also believing on next rebirth, So that's why that self never ended, it's permanent. So this life, when your body finish, the soul is transforming, right? Traveling to the next life like that. So that, because it is permanent. So if that soul self were the permanent, it will clearly be devoid of actions, just like a space. If the soul is the permanent, unchangeable, then it will clearly be devoid of action. They will not going to act anything, like a space. Space is the permanent. It's not going to harm you. It's not going to make anything. It's just permanent phenomena, right? And soul is permanent, then it's like a space. It will not going to act, function, anything. Therefore, so even it met with the other condition, how could it unchanged nature affect it? Even that soul is, met with the other condition, any other condition, it could be not changing. It will not change because it's the permanent, right? Human being like us, we're impermanence. When you met with the anger, you will going to shout it. You will going to act violent. When you meet with the love, you will be a very nice person. You're changing. But the soul is permanent, unchangeable. Therefore, any condition met it will not going to change anything. Because of that reason, there's no reason to hate to the soul. That's the, based on the philosophers. Então, os versos 27 e 28 estavam dirigidos para os filósofos ou para os adeptos da filosofia do Sankhya, né? E daí, como é que não faz sentido odiar alguma coisa que não existe, né? Essa substância primordial e essa alma aí, que não existe na filosofia budista. Os versos 29 e 30, eles são dirigidos à filosofia Nyaya, que também é uma filosofia antiga hinduísta. O Geshe-la diz que essas duas filosofias, elas são antigas, né? São hinduístas e são antigas e são maravilhosas, assim. Tem grandes... são filosofias muito, muito maravilhosas, né? Mas o Shantideva aponta aqui formas de lidar com a raiva, né, para as pessoas que são adeptas dessas filosofias. E ele também não consegue entrar em detalhes sobre essas duas escolas, porque a gente ia gastar todo o nosso tempo fazendo isso, né? Então ele quer apontar para nós
que da mesma forma que para os Sankhas, né, existia uma alma, aqui para os Nyayas existe um self, que também, um eu, né, que também atende esses 3 critérios aí, de ser permanente, de não ser, de existir de uma forma independente, de ser unitário e de ser permanente, né. Existe esse mesmo conceito que eles chamam de self, de eu, né. E esse eu é um que viaja, né? Esse corpo morre, mas esse eu vai viajando através do tempo. Eles também acreditam em renascimentos, né? E esse eu vai viajando. Então, o verso 29 fala assim: além disso, se o eu fosse permanente, como acreditam os Nyayas, né? Seria claramente desprovido de ação, assim como o espaço. O espaço é um fenômeno permanente. E o espaço faz mal para alguém? Ele não faz nada, ele não age, ele não tem ação nenhuma, né? Quando ele encontra com outras condições, ele não é afetado. Mas nós, seres humanos, né? Quando a gente encontra com a raiva, a gente grita, berra, bate. Quando a gente encontra com amor, abraça, beija. Né? A gente reage e é transformado pelas condições com as quais a gente se encontra, né? Então, por isso o Shantideva aponta aqui que não existe razão para odiar um eu que não existe, né? Que não existe dessa maneira como os Nyayas acham que existe. So then the next, even if when act upon by other condition, it remain as before, then what could action to do it? So even that soul, met with any condition, and even they act something, but that soul will remain same thing like before. Human being, when you are not angry, you're a loving person. Then when you become angry, you completely change. You are not like same like before. But soul is permanent, unchangeable. So even they act something, whatever, it will remain same like before because it is unchanging, right? Then it could act to do it. Thus, if I say this, that this condition act upon a permanent self, how could the two ever causally relative? So that condition, the causes who meet with the self and self-changing, that when they say, it's not make sense because that condition and self has nothing any relationship because the self is permanent, unitary. It not depend on any causes of condition. So they have no any relative anything there. So there's no reason to hate to that soul. Então, verso 30 fala assim: se mesmo quando afetado por outras condições, ele permanece como antes, então o que as ações poderiam causar a ele, né? Esse eu aí, que é permanente, se ele encontra com alguma coisa, o que vai acontecer com ele? Nada, porque ele é permanente, não é? Agora nós não, nós estamos super bem, amorosos, aí acontece alguma coisa, a gente se encontra com a raiva, é lógico que a gente muda. Então, não é verdade, né? Não existe esse eu permanente aí que os Nyayas entendem, né? Assim, se eu disser que essa condição atua sobre um eu permanente, como que os dois poderiam estar causalmente relacionados, né? O que os Nyayas dizem? Que o eu, esse eu, ele é independente, ele não depende de nada. Então, como é que pode existir uma relação entre causa e resultado, se eles não são dependentes, né? Então, de novo, né? Esse eu não existe, esse eu que eles entendem existir não existe, portanto, eles não têm razão para ter raiva de um eu que nem existe. So then the next one, I think, is the important. This stanza 31. Stanza 31 is the one you conclude into there. So here he's saying, hence everything is governed by other factors, which is turn are governed by others. And in this way, nothing governs itself. Having understood this, I should not become angry with phenomena that are like apparitions. It's like illusions, right? So what does that means now everything's are depend on others.
Hence, everything's governed by others' factors. That means there's nothing, anything exists independently, inherently. Everything exists relatively, exists depend on other factors, right? That's the reality. Either person, either the negative emotion, either actions, whatever object, all the phenomena, the ultimate reality is all of them exist, depend on other factors. Therefore, they can't govern by themselves. They can exist inherently, independently. And in this way, nothing governs itself. Because of that reason, none of these things exist by themselves, right? So first we need to understanding that. When here talking about the dependent, right, or governed by others, or dependent others, they have a gross level dependent, subtle dependence, variety dependence. So this is, I think, the most important to understand first these things. Então, o verso 31, ele é muito importante. Ele fala assim, meio que resume um pouco tudo que o Geshe-la explicou até agora. Então, portanto, tudo é governado por outros fatores, que por sua vez são governados por outros, e assim nada se autogoverna. Tendo entendido isso, não deveria ficar com raiva com fenômenos que são como aparições ou como ilusões, né? Então, todas as coisas existem na dependência de outros fatores. Nada existe de uma forma independente. Tudo existe de forma relacionada, dependente de outros fatores. Todos os fenômenos, as pessoas, as emoções, as ações, tudo acontece de forma dependente de outros fatores. Nada existe por si só. Então, existem vários graus de dependência. As dependências grosseiras e as dependências mais sutis. So, when we talk about dependence, right? When we talk about the dependent I mentioned earlier, dependent has a number of different types of the dependence. The one thing is the dependent origination of arising, it depends upon cause and condition. That's the one thing. Second dependent is the dependent origination of being posited. It depends upon parts and whole, right? Parts and whole. Then the third one, the dependent origination of being imputed, independent upon basic of imputations. So these three is the most important, the philosophy. So that's how patience of understanding the reality. The reality is these dependent things. So now first, dependent upon cause and condition, which we already talked about the previous stanza, right? The person, there is no reason to hate the person. These people are depend on their anger, conditions. That's how its problem comes. And that anger and those external conditions are also depend on its own causes, conditions. And that causes condition also depend on its own causes condition. So you go there, you will not going to find something solid, absolute object to accused. He is the troublemaker, or this is the troublemaker. You will not going to find it. This because of that because of that. It goes till beginningless, right? The Buddhist philosophy, one of our philosophies is called beginningless, which means there's no beginning, no first causes. If this is causes, that means they have something causes there, right? These become causes because they have other causes. If this is causes, then they have another cause. So you go, you never find first cause, right? Even this planet, today the scientists talk about, first originate from Big Bang, right?
We think the Big Bang is the cause. But still you ask that question, the Big Bang come from where, right? It's come from something else. Is there some kind of particles or some kind of, what you call, atoms or some kind of energy, something there who create that Big Bang. And that particle energy, you go to where they come from. They have their own causes. Go, you never find before nothing, then something they just come. That kind of belief system, it's contradicting to the Buddhist philosophers. There's a nothing and there's something comes, means how? You have to have something reason. So therefore, anything arises, anything created, it comes from causes condition. And that causes come from their own causes condition. You go, keep going, you never find first causes. So that's why it's called beginningless theory, right? The beginningless theories. So that dependent upon cause and condition. That's the one type of reality. So everything exists depend on its cause and condition, and go, you never find first causes. Então, dependência, né? Essa originação dependente. Existem vários tipos de originação, várias formas de explicar a originação dependente. Uma delas é a originação dependente, que explica que todas as coisas surgem na dependência de causas e condições. A segunda forma de explicar a originação dependente é a originação dependente que surge das partes e do todo, né? Dizer que as coisas dependem porque existe uma relação de interdependência entre partes e todo. E outro tipo de relação interdependente, de forma de explicar a originação dependente, é a imputação conceitual sobre bases de imputação. Então, são as formas de explicar a originação dependente. Então, compreender a realidade é compreender a originação dependente, dessas três formas, né? Então, a primeira, esses versos todos já falaram sobre isso. Então, tudo surge na dependência de causas e condições. Então, os sujeitos, as pessoas, sentem raiva em determinadas condições. Então, a raiva surgiu na dependência de condições, essas condições surgiram na dependência de outras condições, daí vai, como diz o Geshe lá, e a gente nunca encontra uma causa original, né? Que fala, foi daqui, esse é o culpado, esse é que eu vou matar, porque esse é o objeto que eu vou acusar, esse aqui causa a confusão toda, né? Não existe isso. Existe a teoria da ausência de um princípio. Não existe uma primeira causa na visão budista. A noção de uma primeira causa contradiz a filosofia budista. Então, por exemplo, a origem do nosso planeta, por exemplo, né? Os cientistas falam do Big Bang. Então tá bom, o Big Bang foi primeiro, foi de onde surgiu o nosso sistema planetário. Bom, tá bom, mas o Big Bang veio de onde mesmo, né? Que partículas, que átomos, que energia, de onde que veio aquilo, né? Veja alguma coisa. Dizer que alguma coisa surge do nada contradiz a filosofia budista. Então não existe uma primeira causa que não tenha tido suas próprias causas, né, na filosofia budista. Então todas as coisas surgem a partir de causas. Esse é o primeiro tipo de originação dependente. So, then second, the goal you need to understand, right? The goal of that, if you understanding everything's dependent on its own causes, then we don't find any object there to blame, right? When you feel angry, because when you see something solid there, trouble, then that makes you so angry. So if you go there to not find it anything, go there, this is because of that. If you go there, this is because of that. Eventually, there's nothing to blame, to want things there. And that will help to control your anger. You hate to whom, where you should hate, right? All of these things are depend on its cause condition. It's not that harm, that suffering is not created by themselves. They are dependent on something, and that goes, they depend on something.
So you go there. There's not anything findable to blend things. Through that philosophy, understanding or dependent origination philosophy, you can deal your angers. So called patience of understanding the reality which is causes and conditions, right? Dependent on causes and conditions. Then second, now dependent origination of being posit, it depends upon parts and whole. So the parts and whole, which means like a person, when you say, oh, this is the person, right? You hate to that guy. But that guy, if you go, do you hate to his nose, his ear, his mouth? If you try to point it, you will not find it there, right? You're not going to hate to his nose, his face. Go each of them, you will nothing. There's nothing to hate, right? His 5 aggregates. Actually, person means who label on the collections of 5 aggregates, right? So those 5 aggregates of form, aggregates of feeling, aggregates of discrimination, and the next is the mental formation and consciousness, right? Those 5 aggregates is not that person. His body is not him. His mind is also not him. His feeling is not him. His behavior, action is not the person. So you go there, not find it, right? So that person is depend on all the parts, the collections of the parts. So whole is depend on the parts, right? So like when you say this flower, when you talk about the flower, that flower is depend on each petals, right? The collections of the petals there, you label the flower. Each petal, if you go, you will not going to find the whole. Whole is not fine for the petals. Like for instance, when you look in the forest, the Brazil, you have what you call the Amazon forest, right? It's called the world's lung. So it's the Amazon forest. You go each of the tree, it's not the forest, right? This tree is not forest. That tree is not forest. You go there to find it. None of each of these trees are the forest, right? Do forests exist? Yes. Amazon exists there. But each of the trees is not Amazon. So Amazon is depend on each trees, right? Whole, the forest depend on each parts of the trees. That's the reality. Whole depend on the parts. But you go to find the whole, you never find it. Go there to point it. This is the forest. You will never find it. It ended up with some kind of parts, which is not that. Same the person, the being, when you hate to that guy, you try to go to find it to that person is also, it's the collections, it's labeled or imputed on the collections of the 5 aggregates. And none of these aggregates is to him or her. So not find it anything. So whole and the parts dependent origination, whole because of the part because of the whole. Go to find this whole, you never find it. It ended up with the parts. And these parts are not the whole, right? That's the reality. So knowing these, then you exercise your mind. Where should you hate? You say, I hate to this guy, but where is it? You hate to his body, his arm, his nose, face. Try to point it where you hate. Go there, it's not findable there. It depends on each parts. Então, por que o Geshe-la está explicando tudo isso, né? Vamos lembrar o que a gente está fazendo aqui. A gente tá tentando compreender a realidade como ela é, né? Então, a gente está querendo demonstrar que que o objeto que a gente quer apontar para ter raiva não existe de uma forma independente. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, compreendendo a realidade dessa maneira, compreender a realidade dessa maneira é uma forma de cultivar a paciência, uma forma de reduzir o surgimento da raiva.
Então é isso que a gente está fazendo, né? Então primeiro a gente entendeu a dependência, a originação dependente baseada em causas e condições. Primeiro tipo, né? Segundo tipo é a originação dependente, que vem de nomear partes e todo, da relação que existe entre partes e todo. Então, quando a gente fala assim, eu odeio tal pessoa, o que é essa pessoa? Que parte da pessoa que você odeia? É o nariz? É a orelha? É a boca? O que parte dessa pessoa que você odeia? Onde é que está a pessoa que você odeia? Né? Sempre que a gente olha para um todo e que a gente chama de pessoa, por exemplo, a gente está nomeando um conjunto de coisas. Cada vez que a gente vai procurar a pessoa nesse conjunto de coisas, a gente não acha. A gente sempre vai acabar encontrando partes. E nenhuma dessas partes é o todo. Né? Então, dessa maneira, a gente entende que a gente nomeia a gente nomeia uma pessoa com base nos 5 agregados. No corpo, nos sentimentos, na discriminação, nas formações mentais, na consciência. Então, existem os 5 agregados. Nenhum desses 5 agregados é a pessoa. Então, quando a gente diz que odeia uma pessoa, o que a gente odeia? O corpo da pessoa, a mente da pessoa, os sentimentos das pessoas? O que a gente odeia na pessoa? Cadê a pessoa que a gente quer apontar para odiar, para culpar, né? Então, existe essa dependência de partes e todo. Então, outro exemplo que o Geshe-la, 2 exemplos que ele deu, da flor, né? Então, essa flor que está do lado dele, essa orquídea, ela, quando a gente vai procurar a flor, a gente encontra as pétalas, né? E daí, as pétalas, elas não são a flor. A gente nomeia a flor com base no conjunto de pétalas, mas quando a gente vai procurar a flor, a gente não encontra, né? Não é que ela não existe, mas ela existe na dependência das partes. Mesma coisa a pessoa, ela existe na dependência das partes. Mesma coisa a floresta amazônica, o pulmão do mundo, né? Então, cada uma das árvores da floresta amazônica não é a floresta, né? Quando a gente vai procurar a floresta, a gente acaba encontrando as árvores, mas nenhuma dessas árvores é a floresta, né? A floresta existe na dependência de cada árvore. A pessoa existe na dependência dos agregados, né? Mas não existe nada na pessoa que a gente consiga apontar, é isto que causa todos os problemas. Não é o nariz, não é a boca, não é o braço. Cadê a pessoa, né? Então a gente está chegando a essa conclusão que a gente não consegue encontrar algo para culpar ou algo para ter raiva. And the third level of dependence, the dependent originated of being imputed in dependence upon basic of imputation. That's the most difficult part. So what that means the imputed phenomena, which like a person, right? I, John, or the Mary, right? These are the imputed phenomena. Where they impute it, they impute it on the 5 aggregates. For instance, I myself label, impute it on my body, my feelings, my aggregates, right? That object of imputation is your 5 aggregates. Imputed phenomena is the person, self, right? Now, agent of the imputation is agent of imputation means imputed by whom? Who label you on these aggregates? Name and thoughts, right? The name, you named it Geshe-la, right? You named it John. That name and the thought, when you see me in the Zoom, you say, I saw the Geshe, right? What you see my face, my body, right? When you saw my body and my face, you say, I saw Geshe Pende, right? So I saw that thought. That thought is labeling Geshe on my face, my body. That's called the agent of imputation, which is the name and thoughts. Finally, what you call the method of imputation. How they impute it, how they label. Because simple, when your mind is like, for instance, like a small thing, when you see the snake, right? When you saw the snakes, maybe go easy way, rubber snake. So when you saw the rubber snake, as soon as when you see that, you feel scared, right? Oh, snake is there.
scare. That fear, why? Your thought is labeling snake on that rubber. Your mind, the thought is labeled, imputed snake on that rubber snake. Because of that, it makes you scared, right? So the object of imputation, your 5 aggregates, imputed phenomena, the person, agent of imputation, which is name and thoughts, and imputed, what you call the method of imputation, right? How they impute it because of your thoughts. Oh, this is that. Oh, this, I label on John, Mary like that. So that's how the thing's going. Now, goal is, what does that mean? The mean is when you label me into my, when you saw my face, you say, I saw the geisha, but this face is not a me, right? This face is not the geisha. That's clear, right? This face is not the geisha, but when you saw this face, you say, I saw the geisha, right? Same, this hand is not a you, but you, when you hand touch to the anything, when your hand is touched to like a phone, you say, I touched the phone, right? Actually, who touched this hand? But this is not a you. But when this hand touched to the phone, you say, oh, he touched to the phone. If this is correct, if this is the absolute correct, then when you put that hand, the same hand, put it into your pocket, can you say, I'm in the pocket? Not, right? When you put this hand on the table, can you say, I am on the table? Not. But when that hand touched to the phone, you say, he touched to the phone. So all these things, our mind, the thoughts, it's labeling, label on something else. That means, what does that mean? That means nothing any exists from their own. It's called independent exists. None of things exist from their own, intrinsically, independently. Everything exists dependently, imputed, you're labeling. So the reality is every phenomena are empty of exist independently, inherently. But that doesn't mean not exist independently. It doesn't mean it not exists. It still exists. It's functioning, right? I'm enjoying, I'm teaching, or you are listening. There's something exists. Go there to find it. You will never find anything from the object side. So the reality is everything's empty from exists independently. That's the ultimate reality. Então, o terceiro tipo de originação dependente é a mais difícil. É a originação dependente por meio da imputação sobre uma base de imputação. Então, aqui tem vários pontos aqui para a gente entender esse fenômeno da designação, da imputação, né? Então, por exemplo, aquilo que é imputado, vamos pegar um exemplo aqui do começo ao fim, mudando um pouquinho no último. Mas vamos pegar um exemplo. A imputação, quando a gente diz eu, né? O eu é o fenômeno imputado. Eu rotulo eu, né? Então, ele é o fenômeno imputado. Com base no que eu digo eu, né? No que eu coloco esse rótulo de eu. A gente coloca o rótulo de eu nos 5 agregados. No corpo, nos sentimentos, nas formações mentais, na consciência e na mente, né? Então, esses são as bases de imputação, nesse caso do eu, né? A base de imputação são 5 agregados. O agente de imputação, que faz essa imputação, né? Então, o agente de imputação é o nome, ou rótulo, e a mente, o pensamento. Então, por exemplo, a gente vê o Geshe-la ali no Zoom, né?
Então a gente coloca o nome, Geshe-la. E daí, quando a gente vê o rosto do Geshe-la, fala assim, olha o Geshe-la. Então a gente tá... O agente de imputação é isso que faz, olha o Geshe-la. Bota o nome e pensa nisso, pensa isso. Olha o Geshe-la, né? Esse é o agente de imputação. O método de imputação é a própria rotulação, é a própria colocação do rótulo, né? Então, aí o Geshe-la usa outro exemplo. Vamos imaginar uma cobra de borracha, né? Quando a gente vê uma cobra de borracha e a gente olha para aquilo e fala, olha, uma cobra, surge o medo, né? A gente fica com medo. Então, o método de imputação é a própria ação de colocar um rótulo ali, né? Isso provoca um resultado. Então, o método é a própria rotulação, vamos dizer assim, né? Agora, o que é importante disso, né, para a gente entender? A base que a gente usa para imputar algum fenômeno, ela nunca é igual ao fenômeno. Então, por exemplo, a gente olha o Geshe-la no Zoom, o que a gente está vendo o Geshe-la? O rosto dele, né? Então, a gente está usando o rosto para falar, olha o Geshe-la, né? Mas o rosto do Geshe-la é o Geshe-la? Não é. É uma base de imputação que a gente usa para identificar o Geshe-la, mas ele não é o Geshe-la, né? Mas quando a gente vê, a gente sabe que não é. Então, o rosto do Geshe-la não é o Geshe-la, mas quando a gente vê, a gente fala, olha o Geshe-la, né? Funciona essa operação, né? Agora, tem um exemplo muito interessante, por exemplo, a nossa mão, né? A nossa mão, ela pode ser uma base de imputação para o eu também. Então, por exemplo, quando eu toco essa garrafa aqui, o que está tocando a garrafa? Minha mão que está tocando a garrafa, né? Mas eu falo, eu estou tocando a garrafa. Eu tô com a garrafa na mão. É a minha mão que está com a garrafa na mão, né? Não sou eu. Mas a gente fala, quando a gente toca, a gente fala, eu toquei a garrafa. Mas isso não funciona sempre assim. Por exemplo, quando a gente coloca a mão no bolso, a gente não fala assim, eu tô no bolso. Né? Ou quando a gente coloca a mão em cima da mesa, a gente fala, eu estou em cima da mesa. Então, nem sempre a mão funciona como base de imputação para o eu. Depende da situação. Se eu toco, eu falo, eu toquei. Se eu coloco a mão no bolso, eu não falo, eu estou no bolso. Né? Então, funciona de formas diferentes, assim. Né? Então, é uma forma de mostrar que a base de imputação nunca é igual ao fenômeno que está sendo imputado. Muito legal esse exemplo, né? Então, o que a gente entende daqui, né? Que a gente precisa compreender dessa explicação é que nada existe de forma intrínseca, de forma independente, né? Todos os fenômenos existem de forma dependente. Nenhum fenômeno existe de forma independente. Quer dizer que os fenômenos não existem? Não. Quer dizer que os fenômenos não existem de forma independente. Todos os fenômenos surgem de forma dependente. E essa é a realidade última. So that's why the goal is the appearance. Our decision is based on our appearance, right? When we see something bad things, then that's how we feel angry. That's how we feel attached, based on our appearance. So for instance, if that person who is a very, very generous person, right? But at the same time, he always lying. So liar, generous person there. Now you look, which way you look. Some people seeing that guy generous. He's very generosity and helping many things, sort of generous. From that perspective, whenever you see this guy, you feel so happy, wants to be friends. But at the same time, another phase, he's always lying. So your mind is looking as a liar. As soon as when you see that, you feel angry, you feel distant, right? Same person who is generous, who is liar, but the way your perspective, which way you look. If you look from the generous perspective, you feel happy, friend. If you look from the liar person, you feel angry, distant, right? That's how the mind is imputed. Our mind is how the labeling, it's what you see. It's based on where you look.
If you look in the positive way, even the horrible person, they do have many good qualities there. You will see many positive things. From that way, you can feel love. You can feel patience. If you look into the negative way, even the good person, if you look in the negative way, you see the negative, you hate. So it's based on what you see. That's the reality for you. What you see based on where you look, right? It's everything in your hand. Goal is that. Some people may think this world is horrible things. There's no way to live happy. Everything's bad. You're frustrating. You feel hopeless. You feel depressed, right? You think this hopeless. But actually the reality, none of things exist independently, right? And for you, what you see. And what you see is based on where you look. That means everything in your hand. How difficult situation around there is possible. You can still remain very calmness, remain with very friendly mind. How difficult situations surround there, you have a potential to remain very calm and peaceful in which way you look. It's everything in your hand, right? Then finally, here it's saying with the phenomena that are like apparition, which means illusion. Illusion, which means every phenomena, what you see and the reality is not there. The things appear into your mind. In the object side, it's not like that. So if you know appearance and the reality, the gap between, if you know that, then there is a way to control your emotion. But whatever appears into your mind, if you believe that strongly, then that's how all the problems, emotion problems. And the reality, things exist, what you call exist dependently. Things are empty of exist independently, but our mind not see that. Our mind, everything exists independently. Everything exists solid, absolute. So our appearance and the reality, huge big gap. And we still believing what we see, we believe that. That's how it's called mistaken consciousness, wrong consciousness, ignorance, which is the fundamental causes of our problem. We suffer anger because of that ignorance. Only the way to get rid of that ignorance, wisdom, understanding the reality. So wisdom of emptiness, the wisdom of who understanding the reality can help you to purify your ignorance. When the ignorance change, all the other negative emotion will eliminate. When this mental affliction eliminate, you will not going to be experience any suffering. Suffering causes by our mental afflictions, right? Therefore, as a practitioner, when you consider, oh, I'm practice Buddhism and blah, 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 whatever, it's not just simple prayer, recite the mantras, take an empowerment, initiation, all kind of ritual. Not only that, I'm not saying these are rubbish. They have many behind the lots of meaningful, but our main thing is we need to cultivate the wisdom. Wisdom only you cultivate when you study the Dharma. That's why our key point is we need to study the Dharma, the philosophy, logic, psychology, everything. You need to be skeptical. As a Buddhist, skeptical, not believers, always asking, why it is going to help you? Why? How the Buddha will help us? Why the Dhamma? Always be caution to know oneself, everything. Then your practice will go into the right way. It's really change your heart. Otherwise, just some kind of belief and faith and follow that way. It can, certain type of the virtues merit, of course, but, your ignorance, it's only changed by your wisdom. Nobody there. How powerful person in this planet will not going to able to remove your ignorance. Your ignorance only removed by
your wisdom. And wisdom only cultivate through study, not just simple retreat or something, right? But I always saying, I'm not negating, the ritual and all kinds of things. I myself doing these things, but all of these things have behind the meaning. So sometimes we miss this main point and we just follow with some kind of ritual and some kind of things. That's why sometimes we ended up with some kind of many mistake. So my final thought is study more, and then you cultivate your wisdom. Through that, reduce your ignorance, then your anger will be changed. And that's how you make yourself happy and peace. Então, assim, o objetivo nosso aqui é compreender que as nossas decisões, elas se baseiam na aparência, naquilo que surge para nós, na forma como nós vemos as coisas. Então, o Geshe começou explicando uma mesma pessoa, né? Uma mesma pessoa que é generosa, né? Super generosa, e a mesma pessoa mente. Ela mente. Então, alguém que vê essa pessoa como generosa, ela se alegra quando encontra, quer ser amiga. Daí, outra pessoa que vê essa pessoa como mentirosa, que horrível, eu quero me afastar, né? Sente raiva, né? Então, depende, a nossa experiência depende de como a gente vê a realidade, né? Que tem muitas formas diferentes, muitas aparências diferentes. A nossa mente, ela imputa um determinado significado pela forma que ela enxerga a coisa. Então, qualidades positivas fazem com que a gente sinta amor, paciência, etc. Coisas boas. Numa mesma pessoa, a gente pode ver, numa pessoa boa, a gente pode ver qualidades negativas, e isso vai produzir raiva para nós. Então, depende a experiência que a gente tem depende da forma como a gente olha para a realidade. E isso está nas nossas mãos. Escolher a forma que a gente quer olhar para a realidade, né? Mas pode acontecer, a gente às vezes fala assim, não, tudo é horrível, não vai dar nada certo, sempre dá errado, tudo é horrível, né? A gente desespera, isso pode acontecer, né? Mas está na nossa mão encontrar formas diferentes de enxergar a realidade, né? É sempre possível, em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, encontrar uma forma de enxergá-la que traga calma, que possa nos ajudar a cultivar paciência e esperança, né? E não nos desesperar. Então, existe o que a coisa mais importante para a gente compreender aqui é que entre a realidade objetiva ali, que existe por si só, né? Que a gente acha que existe por si só, e as aparências, a forma como a gente enxerga, tem um intervalo aí, né? E sobre esse intervalo, sobre essa diferença entre como a realidade é e a forma como a gente vê, a gente tem controle, a gente pode lidar com isso, né? Então, a crença, o que causa problemas para nós é a gente acreditar que a realidade é da forma como a gente vê, intrinsecamente da forma como a gente vê, que a realidade é sólida, né? Que a realidade é daquele jeito que ela parece ser para nós. Essa é a fonte de problemas para nós, né? A nossa mente, ela não enxerga essa diferença que existe entre a realidade como ela é e a forma como ela parece ser para nós, né? A gente não enxerga isso. E daí que vem todo o nosso sofrimento. Isso o Geshe chama de ignorância, ou de consciência equivocada, consciência errada. Achar que as coisas são exatamente da forma como a gente vê, né? E é isso que traz sofrimento para nós. A única forma de a gente eliminar essa ignorância é cultivar a sabedoria da vacuidade. É conhecer, compreender a realidade como ela verdadeiramente é, né? Só a sabedoria da vacuidade é que purifica a nossa ignorância. E, portanto, transforma todas as emoções negativas, transforma todo o sofrimento, por fim. Então, nós, como praticantes, quando a gente diz, eu sou praticante, né?
Isso não deveria significar que a gente faz muitos rituais, que a gente reza, que a gente recita mantra, que a gente faz muitas circunambulações, recebe muitas iniciações. E o Geshe-la não está falando que isso é besteira, porque ele mesmo faz tudo isso, né? Ele mesmo faz todos esses rituais e faz todas essas preces e tudo mais. Só que para ele ele enxerga o significado que tem por trás de todos os rituais. É isso que é importante, né? Não é só fazer os rituais sem ter o apoio da sabedoria que enxerga a realidade como ela é. É isso que vai nos transformar. Não são os rituais vazios que vão nos transformar, né? Então, a gente, como praticantes, a gente precisa cultivar essa sabedoria. Para cultivar essa sabedoria, pessoal, nós temos que estudar o Dharma, estudar filosofia, estudar psicologia, estudar lógica. A gente precisa ser cético, a gente precisa pensar assim, como que o Buda pode me ajudar? Como é que o Dharma pode me ajudar? Né? E não aceitar as coisas e sair repetindo como se isso fosse nos libertar, porque não é isso que vai nos libertar. O que vai nos libertar é conhecer a realidade como ela é, conhecer nós mesmos, né? Acreditar e fazer práticas devocionais e tudo mais, gera muita virtude, gera muito mérito, mas não é isso que vai nos libertar. Só nós mesmos podemos nos libertar, né? E o único jeito de a gente se libertar é cultivando a sabedoria da vacuidade, estudando o Dharma. Assim a gente vai eliminar a nossa ignorância e todas as aflições da mente e, portanto, assim nós seremos felizes. So now finally, of course, this emptiness has lots of information. This just only few things we're not going to be understand, but we don't have time to share with the detail this philosophy. And in the future, we'll think about. So now we finish in stanza 31. So now I'm going to leave it here. And any questions? Então, amores, essa sabedoria da vacuidade é um tema muito complexo. O Geshe-la não iria conseguir explorar muito mais detalhadamente. Mas esse apoiado geral para nós, a gente pode usar e refletir sobre isso e seguir, né? Então, a gente para nesse verso 31. E agora a gente abre para perguntas e o Abelardo já levantou a mãozinha dele, a mãozinha virtual. Shelly, tudo bem? O Abelardo começa, pode ser? Abelardo, you can unmute and ask your question, please. Yes, thank you. Thank you, Geshe-la. Wonderful teaching. I have two interrelated questions. Earlier, you spoke today about a baby coming to the world and crying when he's not getting support. And even I know that babies can get angry. Sometimes they cry with anger. Now, in Western psychology, it is taught that having a good attachment, a baby having a good attachment to a mother is very important for the development. Babies who don't have a good attachment, they can have a kind of a trauma, you know, and when they grow up, they have all kinds of problems. Now, but in Buddhism, attachment is taught as a mental poison. So on the one hand, it's a natural tendency, or maybe you would say it might be a karmic formation, karmic imprint to come to the world and seek attachment. But on the other hand, we are taught that we can and we should try to, at a certain stage, not create attachments or liberate ourselves from all attachments. So how can we reconcile these two things? That's my first question. Can I translate first, Geshe-la? Yeah. Yes, please. Então, Abelardo agradeceu um ensinamento maravilhoso e ele tem duas perguntas que são interrelacionadas, assim. Então, o Geshe-la falou sobre o bebezinho que desde que nasce já sabe gritar, já sabe chorar e ele sente raiva também, né? Ele grita às vezes de raiva, já desde bebezinho, assim, né? Então, na psicologia ocidental, existe essa teoria do apego, né? Do apego à mãe, ao cuidador inicial, primeiro ser uma coisa importante. E caso isso falte na primeira infância,
essa criança pode ter problemas quando for adulto, né? Tem uma série de traumas, né? Quando é adulto. Então, por um lado, existe talvez esse traço kármico de a gente buscar pelo apego quando nasce, logo que nasce. Como se fosse uma marca kármica, né? Que busca o apego. E por outro lado, durante nos ensinamentos budistas, a gente aprende que a gente precisa se libertar do apego. Como é que faz para conciliar essas duas coisas? Né? A importância do apego no início da infância e ter que se desapegar depois. So, Chris, yeah, thank you very much. That question is really thoughtful questions. And here, the attachment, which is one, of course, the many people has these problems because as a living in society, as a family member, they think without attach, then there's no harmony or there is no relationship. So they think in order to survive, you have to have good relationship with these others. In order to have that relationship, you have to have attach. That's many people thinking. But the Buddhists, what they're saying is, don't be attached, but you should be loved. So there are huge difference between love and attachments. So in the Western, I'm not sure, when I see this, they say, I love you, looks like this is attachments. From the Buddhists, when we talk about metta, they translate into English is love, loving kindness. So no attach, but be love. The difference between, there are huge difference around there, but I don't have time to go very detailed. But the attachments based on self-centered. Love, loving kindness, the love which based on altruism. Therefore, love never create anger. Attachment can create anger very easily. The family's relationship like a roller coaster. Today we have, one day very happy, next day fighting, all this, roller coaster because of the attachments can bring easily anger. For instance, if I so attached to this mug, when somebody steals that mug, I will become so angry. If I don't have any attached to this mug, somebody stealing, destroy it, it's not going to affect it anything. I'm not going to feel angry. What level of anger depends on what level of attach. So therefore, attachment at the temporary looks like make a unitary, bringing back, but same time, they bring so much problems. Specific today, the human, our problem, stress, depression, all kind of these problems caused by our attachments. Unfortunately, I don't have time to go detail, but if you really understanding, attachment is the very danger-minded. Anger, easily understand, is not good. Attachment, when there comes first, looks like makes you happy, but they slowly trap you, completely destroy you, attachments. And then, first translate that. Então, primeiro, Geshe-la agradeceu a pergunta, muito interessante, muito rica, né? Então ele entende que no Ocidente nós temos uma compreensão de que se não existir apego nas relações, então coisa errada. Assim. A gente entende que para sobreviver a gente precisa ter boas relações e a gente acha que para ter boas relações a gente precisa de apego. Né? E isso é uma incompreensão, porque o budismo fala, olha, não cultiva apego, mas cultiva amor, metta, né? Metta, bondade amorosa, amor. Isso a gente precisa cultivar. Apego é outra coisa, mas ele tem a sensação que no Ocidente, quando a gente fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, a gente tá falando, eu sou pegada a você, né? Isso que a gente tá falando, na verdade, né? Então, é uma pena que o Geshe-la disse que não tem tempo para explicar, porque é uma coisa muito interessante, mas não dá tempo de explicar, mas que ele queria dizer assim, que o apego ele é baseado no autocentramento, né? E o amor é sempre baseado no altruísmo. Então, o amor nunca cria raiva. Já o apego
facilmente ele gera raiva, né? Então, e o grau de apego que você tem, normalmente define o grau de raiva que você vai sentir, né? Então, por exemplo, se aquela caneca que ele mostrou, se ele tem muito apego àquela caneca e alguém quebra aquela caneca, aí vai ficar com muita raiva. Se ele não tem apego, a caneca quebra, quebrou, paciência, né? Então, o apego, ele é muito perigoso. Ele parece... A gente tem a sensação que o apego cria harmonia, união, mas é uma mente muito perigosa. Ele falou que não tem tempo de explicar muito, mas a gente guarda isso. O apego é uma mente muito perigosa. A raiva, ela mostra a cara dela. A gente vê a raiva, a gente já sabe o que ele vai destruir. O apego parece que é bom, que é uma boa coisa. Só que rapidamente, facilmente, ele leva para a raiva. E isso destrói a gente. Então, no longo prazo, o apego é muito destrutivo. É uma mente muito, muito perigosa. Then the second thing is, of course, it's a little baby, without influence by parents. Sometimes they feel anger, attachments, but from the Buddhists, because of the previous, past life. So the past life, when he or she, when they have too much anger, even this life, very young baby, is become very short temper. In the past life, very warm-heartedness baby. In this life, just by birth, when they have some kind of warm-heartedness. Sometimes when you look twins, its physical appearance are identical, exactly the same, but the behaviors are so differences. One is more calmer, more warmest, hardest, one is angry, short temper. These are influenced by previous consciousness because the mental continuum is still there. But now nature, which I say, wish to live happy in peace is our nature, but anger is not our nature. Even you have by birth. Why? If anger is our nature, right? Then anger should be suit with us. This is our nature. It's not suit with our physical body. It's not suit with our mental both. Mentally, as soon as anger arises, it's disturbing us. Nobody's saying, when I'm angry, I'm very happy, right? Nobody say that. Whenever we feel angry, it's disturbing us. That means that anger is not suit with your mental state. Physically, same. Today, number of new scientists, it's becoming more articles, the anger, how much is destroy our immune system and the health issues. There are many articles around there. So that's clear that anger is not suited with your physical level, your mental level. Because of that reason, it's not your nature. If this is your nature, when it arises, you have to be comfortable, but it's not. That's the just briefly explanation. But if you go to the detail, then according to the Buddhist philosophy, anger, attachment, all of these negative emotion based on mind of self-grasping. And that mind of self-grasping is invalid-minded, which means wrong perception. So that wrong perception, that means that anger is mistake, wrong. That means it's changeable, curable. They are temporarily. They are not engaging to nature of your mind because these are the wrong, mistaken consciousness. If this is wrong, that means it will change, right? It's temporary. So there are many other like a reason to prove these negative emotions are not our nature. I think that's the question, right? Yeah. Então a segunda parte que o Geshe-la queria falar é que o bebezinho ele sente raiva, ele sente apego também, mas isso desde o bebezinho, né? Mas isso na visão budista, isso vem de vidas passadas, né? Vem no contínuo mental desse bebezinho que ele traz de outras vidas. Então, um bebezinho que em outras vidas sente muita raiva, ele vem com uma pessoa de pavio curto, né? Renasce como uma pessoa de pavio curto. Ao contrário, se um bebezinho nas vidas anteriores teve um coração afetuoso, ele nasce afetuoso também, né? Então, a gente vê essas diferenças mesmo em gêmeos idênticos, né? Mas o fato de ser inato, de a gente nascer com isso, não quer dizer que faz parte da nossa natureza, né?
tem um conceito muito importante aqui, que aquilo que faz parte da nossa natureza deveria nos acalmar. Então, o amor faz parte da nossa natureza, a compaixão faz parte da nossa natureza, a raiva não, porque a raiva não nos acalma, a raiva perturba o corpo, perturba a mente, né? Tem muitos estudos dos cientistas descobrindo que a raiva prejudica o sistema imune, causa uma série de problemas físicos, e a mente também, né? Então, portanto, a raiva, como ela não nos acalma, não nos tranquiliza, ela não faz parte da nossa natureza, né? Então, em resumo, é isso que dá tempo de o Geshe-la falar, né? Então, a raiva, ela surge a partir da mente do autocentramento, que é uma percepção equivocada. E o fato de ser uma percepção equivocada significa que é temporária, que pode ser mudada, pode ser curada, né? Então, aquilo que é errado é temporário, né? Então, isso é uma boa notícia. Então, é isso que dá tempo de Geshe-la explicar hoje, né? Então, mas tem muitas coisas mais que poderiam ser faladas, mas a gente pode guardar isso. So also the difference between attachment and love, I want to more clarify because there's very misunderstanding. The attachment, like today, when we talk about this in the what you call unequal society, right? As a society, we need to be harmony and living together, but unequal society creates so much problems. People may think unequal because of the color of your skin, because of your religious faith, or you talking that. From the Buddhist perspective, these are just as a condition. The fundamental causes of unequal society is your attachment. Attachment creates anger. So when you attach to one side, they always have something there to hate, competition. So attachment and anger makes your mind bias, partiality. It's just only certain there. So because of attachment makes sense of closeness, anger makes sense of distant, living with that kind of minded, close and distant, unequal minded, that's create all the other problems, the unequal society, created by anger and attachments, right? Love is unbiased minded. Reason why you love, because he or she, they wants to live happy. Based on their interests, you wish them to be happy. It's not about me. That's called love. Attachment is not that. Attachment is because this is my children, this is my family, this is my friend. It all comes with the me, comes with that. So it's the deeper level, it's so influenced by self-centered. Because of that reason, the attachment can create unequal family, unequal society everywhere. But the love is not about me. Why you love? Because he wants to live happy. Because of that reason, you can apply your love to every being, including your enemies. Because your enemy also, they wants to live happy, right? Your love, you wish them to be happy because they wants to live happy. Then same, your enemies, you love, wish them to be happy because they also wants to live happy. So love is based on unconditional, based on others' interest. That's why it's not bias, partiality. It can unbiased to spread private to all over, all beings. Attachment not. It's only go to the certain level. It makes very divided. Então, Geshe-la quer falar um pouco mais sobre apego e amor, porque ele acha que tem uma confusão muito grande aí. A gente vive numa sociedade que é desigual, né? Então, deveria haver harmonia, deveria haver comunhão entre todos, mas isso não existe. Ela é uma sociedade desigual. E a gente acha que a sociedade é desigual porque existem pessoas com cor de pele diferentes, classes sociais diferentes, e a gente acha que essa é a razão para a nossa sociedade ser desigual. Mas na visão budista, não é isso. A razão, a cor da pele, as condições sociais são condições, mas a causa da desigualdade das sociedades é o apego e raiva. Porque o apego nos traz
o desejo de nos aproximar, né? De proximidade. E a raiva de afastamento. Isso é o princípio da desigualdade na visão budista, né? É o apego versus a raiva ou a aversão, né? Ou a hostilidade. Já o amor ele não tem viés nenhum. A razão para o amor existir é simplesmente o fato daquele ser querer ser feliz. Essa é a razão do amor. Todos os seres querem ser felizes. Portanto, é possível expressar amor por todos os seres, inclusive os inimigos. Então, o amor não tem viés, não tem parcialidade. Ele é distribuído de uma forma igual, porque todos os seres desejam ser felizes. E o amor deseja que os seres sejam felizes como eles mesmos desejam ser, né? Não, o apego, eu quero que meu filho, minha família, meu amigo, meu. É engraçado que no inglês é mimimi, né? No português fica o mimimi, né, da gente também. O mimimi é que cria a desigualdade toda, né? Na família, na sociedade. O amor não, o amor é para todos os seres e é completamente incondicional. Jani, I don't think we have time for more questions. It's already 9:10. So let's do the dedication prayer, Geshe-la. Então a gente não tem tempo para mais perguntas, já são 9h10, então o Geshe-la fez a prece de dedicação de méritos. Okay, so thank you very much. Finally, I'm going to recite a few dedication prayers, and this teaching it gives me a very good opportunity to share my little knowledge on Buddhism. So I want to thanks to the Tibet House, Brazil, Gongwe Jingmela, and Shalin, I don't know how to pronounce, so, and translator, and all here listeners. Without you, I can't share. It's dependent, right? So I get this opportunity because of you guys. So I would like to say thanks to all of you. And finally, I'm going to recite a few dedication prayers. Então, Geshe-la nos agradece pela oportunidade que nós demos a ele para ele compartilhar o pouco conhecimento que ele tem do Dharma, né? Então ele agradece a Tibet House Brasil, agradece o Geshe-la, a Shelly, a tradução e todos nós aqui, porque sem nós não seria possível o Geshe-la compartilhar o conhecimento dele sobre o Dharma. Então tem uma dependência. Então ele nos agradece e agora ele vai fazer as preces de dedicação. So then last thing is, don't believe whatever I say, right? That's the very important. Even the Buddha himself saying, don't believe whatever he say. This is messenger, look it, investigate, if that makes sense, take it. If it does not make sense, kick it out, right? So that's important. E por fim, também é importante, como o próprio Buda disse, né? Para a gente não acreditar em tudo que o Geshe-la falou. Então a gente ouve a mensagem, testa, né? Investiga, se funcionar a gente guarda, senão a gente joga fora. Então isso é muito importante também. Okay, now I'm going to do dedication prayer. Bhakti chini sabe gyawade pendang rowa kuinda kang pendang kebra jizu lo san trabayi tempe nyingbo rinpo seji shu. Sunam ti tamje siva yu kompantum ni kyunji tradu de kata nata chiwe laktu. Sibi tsole rowa trewa shu kare rawe kuibe shingam su pendang dewa mabdi chunwe ni chere sangwa tinzin jakso. Shabe sede bato tenjo ji chanchu semcho rinpo ji ma jeba nam keju ji jeba nyamba meba. Kone kondo pewa sho kode rangshin duza meba dan yute tende luwa meba penzen kekme tosu chawa. Ludo kondon toba jinje lo jambe bayu chitara jemba dan kondo sambu tenya tishinde teta kunji jeso talo je jawa teta tamje rato. Tuzun jebe jawa tamje je ngwa kanga chodo maba teta di jewe zawa tegi. Sambo cheche rato ngwa ji yangbe jengam chita yongchong de nemu chokze la su yechong shi chanam chucho tiki towa. Pinzo bejo le zo jejo chi. Okay, thank you. Thank you, Geshe-la, Geshe-la. thank you so much. You are very humble. You know that we are not letting you go. Gracias, Geshe-la.
We want more of you, so we are going to meet next Thursday to learn how to meditate from you. Cara Jane, eu nunca posso te agradecer suficiente por toda a magia que você traz aqui com sua tradução especializada. Todos queridos vocês, participantes e praticantes, seu interesse pelos cursos da Tibet House é a nossa inspiração e razão pela qual nos esforçamos para trazer o budismo tibetano ao Brasil. Continue enviando-nos o seu amor e nós continuaremos a trazer aqui o preciso Dharma e a filosofia do Sua Santidade Dalai Lama. A gente vai encontrar, we are going to meet Geshe-la próxima semana, next week, quinta-feira, on Thursday, para ciclo de meditação sobre a compaixão. Eu já mandei e-mail para todos vocês e também tem mais informação na nossa rede. Muito obrigada. Geshe-la, I just told them that we are going to meet next Thursday again to learn meditation from you. Thank you so much, everyone, on behalf of Tibet House Brazil and on behalf of our director, Jignila. Thank you so much. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you, Thank you so much. Geshe-la. Thank you, Ginny. Thank you. Thank you, Ginny. Thank you, Jani. Thank you.